We will discuss now two topics. One is BP. This is also known as a blood pressure. Okay, and second one is known as blood coagulation. Blood coagulation. Blood coagulation or blood clotting. Okay, first we will discuss about BP. So BP means we already discussed the cardiac cycle, the systole and diastole of our heart. Very important. So when you observe, heartbeat is equal to pulse rate. Heartbeat is equal to pulse rate. Okay, when the size of the body increases, automatically the heartbeat will decreases. Okay, so the body of the mass decreases, heartbeat will increases. We already discussed in earlier. So now it means based on that mass of the heart, we can the importance of circulation, how much of distance it want to circulate. Based on that, the pressure of the heart will be differ. Okay, if you observe our body, we have a systolic pressure and as well as diastolic pressure. It means if you want to push the or pump the blood in blood vessels, the heart must maintain some pressure. Is it right or wrong? It will collect blood in with the help of some pressure also. The pressure is maintained in the heart chambers. So మనకు ప్రెషర్ అనేది ఎక్కడ మెయింటైన్ అవుతుంటుందంటే హార్ట్ యొక్క చాంబర్స్ లో కాన్స్ట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ వల్ల ప్రెషర్ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా హార్ట్ లో మెయింటైన్ అయ్యే ప్రెషర్ ని మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటాం. ఏమంటాం? బీపీ. మనం ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్స్ చెక్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు, సో బీపీ నార్మల్ గా ఉందని. నార్మల్ అంటే ఎంత? ఏ నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఏ 120/80 హెచ్జి అంటాం. అంటే 120 అంటే ఏంటంటే సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. సిస్టోలిక్ ప్రెషర్, అసిస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఓకే, కిందున్న 80 ఏంటంటే 80 హెచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఏ డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అని పిలుస్తాం. మనకు డాక్టర్స్ బీపీని ఎలా చెక్ చేస్తారు అంటే ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, వన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దట్ ఈస్ ఏ స్పిగ్మోమానోమీటర్. స్పిగ్మోమానోమీటర్ ద్వారా they can estimate the pressure of our blood vessels or heart. Okay, so that is the most important one. So that pressure can give the pushing or it can pump the blood in our blood body. Okay, so it is most important one. Are you understand? We will we want to discuss about blood coagulation. If you observe, if you got any wound in our body, what will happen? From the wound we can see the blood flow. అంతే కదా, ఏదైనా గాయం తగిలినప్పుడు గాయం నుంచి ఏమొస్తుంది? బ్లడ్ వస్తుంది. అంతేనా? ఇంకేం రాదు కదా. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్స్? The wound can totally, we can see that the wound totally covered with blood cells. It means the blood will coagulate. Clot will, we can observe in the surface of wound. అవునా కదా? గాయం తగిలిన తర్వాత గాయం పైన మనం ఒక క్లాట్ అయినటువంటి బ్లడ్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఒక 3 to 6 minutes లో క్లాట్ అయిపోవాలి. ఒకవేళ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? మన బాడీలో హౌ మచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ we can carry? 5 liters of blood. If
5 liters కంటే తగ్గితే అంటే ఒక హాఫ్ లీటర్ 1 లీటర్ తగ్గినా we can face more problem. Okay, that's why naturally the gods get, if the blood cannot move or cannot get out from the body, because through the blood coagulation process it helps the body, okay, so to prevent the flow of blood. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఎలా బ్లడ్ క్లాటింగ్ జరుగుతుంది, what is the chemical mechanism present in it, what is the mechanism present in blood coagulation or blood clotting. Okay, so here if you got any wound in our body, automatically the blood cells, which blood cell? Blood platelets. For the blood platelets are the it play important role, key role in the clotting of blood when you got in the injury or any wound. Okay, so these blood platelets also known as a thrombocytes. ఏమంటాం వాటిని? Thrombocytes. These thrombocytes can release one enzyme that is known as a thrombokinase. So first of all, when you got wound in your body, automatically that information can carried by the thrombocytes. Okay, basically there is that initiation of information can carried by the vitamin K. It plays important role. మనం అనుకుంటాం మనం తినే ఫుడ్ లో ఉండే విటమిన్ K అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. The importance of K vitamin is to initiate the blood clotting mechanism. Okay, so when you got wound, blood platelets can release one enzyme that is known as a thrombokinase. So these thrombokinase can activate another inactive enzyme, that is a prothrombin. Prothrombin is a inactive enzyme present in our body, in our blood. Okay, so this is activated by the thrombokinase into prothrombin into thrombin. Are you got it? So next, if it is in an active form, the thrombin can act on another inactive form of the enzyme, that is a fibrinogen. Which one? Fibrinogen. So this fibrinogen can modify, it is changed into as a fibrin. Okay, fibrinogen is an enzyme, will release turns it as a fibrin. This is a fibrin can release us fibers. These fibers can accumulate in the surface of wound. ఎక్కడైతే దెబ్బ తగిలిందో ఈ ఫైబ్రిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఫైబర్స్ లాగా ఒక నెట్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఒక వూండ్ అనేది మనకి ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ వూండ్ చుట్టూ కూడా ఒక నెట్ లాంటి దాన్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ నెట్ లో ఇన్ దట్ నెట్ all the blood vessels will be accumulates. Okay, it will get accumulates, it will form the clot. అర్థమైందా? So it is most important one. Here all the blood vessels will accumulate and it covers the wound. After the blood clotting, we can observe a fluid on the surface of wound, that is known as a serum. That is known as a serum. Very important one. So
This is the way how we are getting blood clotting in our body. Are you understand? Yes, sir. So when you got a wound in our body, the blood platelets, initiation by the K vitamin K. Blood platelets can release on an enzyme thrombokinase. Thrombokinase can activate the prothrombin into thrombin. Thrombin can act on fibrinogen. So fibrinogen can release fibrin. This fibrin can form a network, fibers network. So in that fiber network, all the blood vessels will accumulate and forms the clot or coagulation, blood coagulation. Okay, so this is the very important one. Don't forget. All of you, are you understand this? Yes, sir. This very important one. Prothrombin, alage thrombin. Okay, so this is the most important one. So this is the way of blood coagulation in our body. Are you understand? Yes, sir. Any doubt? No, sir.